think this is more of a supply side budget, sir. Finance Minister Mijapinatu, she has stressed a lot on production linked incentives, but there seems to be a fundamental problem in the logic, because pandemic time lo janal jobs kolipoyaru, meer cheppinattu incomes tagipoyayi. There's a straight 3% fall in terms of private consumption expenditure, GDP terms lo chusukunte. So చేతిలో డబ్బులు అనేది లేకపోతే డిమాండ్ అనేది ఉండదు. So normal times lo this might not be a fantastic idea, putting money in the hands of people, but ilanti times lo, crisis times lo, we need to put money in the hands of people to spur consumption and demand. So what we need is a consumption related incentive rather than a production linked incentive, ante like universal basic incomes and cash transfers. So what do you think, sir? What do we need? Production linked incentives or consumption linked incentives? Actually, always you have two options. Meer cheppinattu okati cash transfers, next one is the capital expenditure. So actually ga emavutundante, for example, easy and politically attractive edaina manam chusukunte, that is support the consumption by giving money directly to the poor. This is what is generally accepted. Even US kuda తీసుకుంటే మీరు COVID లో they have paid, I think, checks of $1,300 to each household. That's what I heard. Even cash transfers have been done. Cash transfers have taken place. Even in Britain also they have done. Even in Canada also they have done. So this is one option. Kani ee budget lo entante they have not opted for this. They have not gone in for the cash transfers. Instead they said they will go for the capital expenditure. ఇంతకు ముందు మనం అనుకున్నట్టు మేము ఇంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, దానివల్ల ఈ డిమాండ్, తర్వాత కన్సంప్షన్, తర్వాత మోర్ ప్రొడక్షన్, దెన్ మోర్ జాబ్స్, మోర్ మనీ, అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ది డిమాండ్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది virtuous circle. In any economics, if you are a student, you can find out this is called a virtuous cycle. But actually whether this is going to happen or not అన్నది మనం చూడాలి. కానీ చాలా మంది ఎకనామిస్ట్స్ వాట్ దే హ్యావ్ సజెస్టెడ్ ఇస్ దట్ డిమాండ్ ని మోర్ మనీ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పూర్ అండ్ మిడిల్ క్లాస్ గనక మనం పెట్టగలిగితే దానివల్ల ఏముందంటే డిమాండ్ పెరుగుతుంది అన్నది దే ఆర్ సేయింగ్. అంటే మేబీ పూరర్ సెక్షన్ లోకి డైరెక్ట్లీ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్స్, మిడిల్ క్లాస్ లోకి బై రెడ్యూసింగ్ ది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కనుక తగ్గించగలిగితే ఏమవుతుందంటే ఆ ట్యాక్స్ పేమెంట్ ఏదైతే మనీ ఉంటుందో అది వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది. ఆ డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళు దే విల్ రేజ్ ది డిమాండ్, దేర్ కన్సంప్షన్ విల్ గో అప్, then automatically it will make the factories or the corporates to produce more. So this is how the circle is going to start. This is what is suggested. And the second thing what they said is all these closed MSMEs have to be opened. That is what they suggested. I mean, మీరు capital expenditure అంటున్నారు కానీ, but until and unless you push the MSMEs, it is not going to result into a virtuous circle of demand. So that is also another thing they said. Then third one ఏంటంటే they said welfare measures have to be improved. Welfare measures basic గా మీరు తీసుకుంటే livelihood కానీ, ఫుడ్ కానీ, హెల్త్ సెక్టర్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా దే ఆల్ ఫాల్ అండర్ ది వెల్ఫేర్ మెజర్స్. బట్ యాక్చువల్గా ఈ బడ్జెట్ చూసుకుంటే వెల్ఫేర్ అలొకేషన్ కూడా బాగా తగ్గిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కోవిడ్ లో మెయిన్ గా మనందరినీ ఆదుకున్నది ఏదైనా ఉంటే అది మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్, నరేగా అంటాం మనం. యాక్చువల్ గా ఈ లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ 98,000 crores ఉంటే ఈ ఇయర్ లో వీ హావ్ పుట్ ఓన్లీ 77,000 crores. సో దట్ ఈస్ వన్ ఫ్యాక్టర్. సపోజ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కూడా చూసుకుంటే ఆ సబ్సిడీ, ఫుడ్ సబ్సిడీ కూడా 2,86,000 crores నుంచి దే హావ్ మేడ్ ఇట్ టు 2,06 crores. So that is also there is a reduction. Then health and insurance, health sector kuda తీసుకుంటే almost 85,000 crores, almost 86,000, it is almost flat health allocation కు చూసుకుంటే. తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ఎస్పెషల్లీ మిడ్ డే మీల్స్ స్కీమ్ తీసుకుంటే ఫ్రమ్ 11,500 it has gone to 10,200 crores. సో ఈ విధంగా మనం బడ్జెట్ అనలైజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే వెల్ఫేర్ మెజర్స్ కి అలొకేషన్ తగ్గిపోయింది. ఎంఎస్ఎంఈని పుష్ చేయడానికి there is not much of no direct amount or reduction in the indirect taxes kuda adopt cheyaledu. Kabatti how this is going to get into the virtuous circle of demand annadi there is lot of questions being asked. For everything we are giving the answer as capital expenditure. Capital expenditure is the magic wand. Adoka magician చేతిలో ఉన్న కర్రలాగా ఏది చెప్పినా కూడా నేను capital expenditure తో నేను చేస్తానంటాం కానీ it is to be seen. And with utmost sincerity it should be done. ఎందుకంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టిన తర్వాత దాని రిజల్ట్స్ రావడానికి టైం పడుతుంది మనకి.
It is not that overnight there won't be any surprises that you can create. Because ఒక రోడ్ వేయాలంటే దానికి టెండర్స్ పిలవాలి, తర్వాత ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అవ్వాలి, తర్వాత దాని మెషినరీ రావాలి, వీటన్నిటికి ఇట్స్ a long drawn process. So it may not generate. So MSMEs have to be given importance, and in case if possible reduce the indirect taxes. Suppose for example fuel మీద కొద్దిగా సర్చార్జ్ కానీ ఈ సెస్ కానీ తగ్గించగలిగితే ఏంటంటే జనాల దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి వాళ్ళ చేతులు, కాబట్టి that money they can use it for their consumption and demand is going to increase. Kabatti idi kuda, that is also another important thing which need to see. There needs to be a fine balance between the cash transfers and capital expenditure. This is what many of the economists have suggested. So okay, let us, government has taken a stand that they will go with the capital expenditure. Let us see, but at the same time MSMEs they are going to create lot of jobs in the country. That you should know. Yeah. Also, sir, what does the budget have for middle class taxpayers, sir? Does the budget has anything for them? Middle class expenditure చూసుకుంటే జనరల్ గా మనం ఏమంటామంటే we go for the income tax. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఈసారి ఏమన్నా వాళ్ళు చేంజెస్ చేస్తారా అని మనం అనుకున్నాం కాబట్టి, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెండిచర్. And only thing is this capital gains, long-term capital gains now on the equities and equity products or the mutual funds, adi 15% undi. Other than these things, from 30% they have reduced it to 15% if it is more than 5 crores. It is not in the general common man's deentloki radadi. Now again they have put 30% on these digital assets, what they are going to do. That is also going to take a long-term scale, because RBI has to come up with a digital currency and దానికి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. సో ఓవరాల్ గా మనం చూస్తే ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ బడ్జెట్ మిడిల్ క్లాస్ కి జనరల్ గా దెర్ ఇస్ నాట్ మచ్ రిలీఫ్ వాట్ వి జనరలీ లుక్ టు సీ ఇన్ దిస్ థింగ్. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఇఫ్ యు హావ్ నాట్ ఫైల్డ్ యువర్ రిటర్న్స్, సో యూ కెన్ ఫైల్ యువర్ రిటర్న్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 2 years, బట్ యూ హ్యావ్ టు పే 25% penalty. That is what is there in the budget. So this is how I perceive that middle class as such, from the direct taxes, there is not much relief that has been given to them. And what about jobs, sir? The budget does not seem to be talking anything about the jobs, especially at a time when the economy is stricken by pandemic and almost 53 million people have no jobs. So yes, that's very unfortunate that the budget does not talk anything about the jobs. Yeah, actually a budget is supposed to do 3 things, Amma. First one is it should talk about the jobs, it should talk about the welfare, and it should talk about the wealth. But e particular budget lo manam chuskunte, it has always talked about the wealth and the capital expenditure. So that is the only thing they have said, that their tax mopping up is more. Isari ekko tax lu vachayi, manaku GST lo kuda collection ekku vachindi, ivi maatladutunnaru gaani, but ultimately on job front manam em maatladaledu. కాబట్టి దీనికోసం, ఎందుకంటే మనం ఎంత కార్పొరేట్ సెక్టర్ ని మనం ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చినా ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఓన్లీ ఎట్ దేర్ 50% కెపాసిటీ. కాబట్టి వాళ్ళ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేసినా కూడా ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర కెపాసిటీ ఉంది. సో వెదర్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ మోర్ జాబ్స్ అన్నది కూడా ఇట్స్ ఎ బిగ్ క్వశ్చన్. సో ది ఓన్లీ థింగ్ వాట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు డిపెండ్ అకార్డింగ్ టు మీ, ఇది వచ్చేసి ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ లోకి గట్టిగా వెళ్ళాలి. ఈ మైక్రో మీడియం అండ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద కనుక స్ట్రెస్ మనం పెట్టగలిగితే, then only we can do. Actually, initially when the government came, this government, they said every year they are going to create 2 crore jobs. But now this budget says they are going to create 60 lakh jobs over a period of 5 years. And 12 lakh jobs per year. But as I mentioned, prati samvatsaram almost 47.5 people are adding to the eligible labor force in the country. So indulo how to go about it? So jobs are going to be the most important things which need to be, because ఒక సైడ్ మనం ఏమంటున్నాం, ఇండియా ఈజ్ వెరీ వెరీ యంగ్ అంటున్నాం మనం. యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 29 years or 28 years. బట్ ఈ యూత్ అంతా కూడా వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ది జాబ్స్. కాబట్టి ఎంఎస్ఎంఈస్, ఎంటర్ప్రీనర్షిప్, వీట్ల మీద దే హ్యావ్ టు పే మోర్ అండ్ మోర్ అటెన్షన్. అప్పుడే జాబ్స్ అవుతాయి. లేకుంటే ఏమవుతుందంటే దిస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ విచ్ ఈస్ అ లాంగ్ టర్మ్ థింగ్, అది ఏ విధంగా ఈ జాబ్ సెక్టర్ ని ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొపెల్ అన్నది that we need to see, and government has to make a serious thinking about creating jobs. దాని గురించి ఆ విధంగా ఆలోచించాలని నేను అనుకుంటాను.
Sir, and also this budget we expected a huge revamp in terms of health expenditure, sir. But the allocation to the health is 83,000 crore, which is just a marginal increase of 0.8% compared to the last year. So second wave showed us how crippled we are in terms of infrastructure and our capacity to handle mass emergency situations. And despite that, the allocation seems to be very marginal. Yeah, almost mere allocations చూసుకుంటే almost same. 2021-22 తీసుకుంటే it is about 82,920 crores, whereas ఈ year about 83,000 crores or something like that. So I mean, comedy ga చెప్పాలంటే both are same almost. So they are the same. There is not much of revised estimates, and then compared to the allocation they are almost the same. Actually గా ఏంటంటే ఈ బడ్జెట్ స్పీచ్ లో మీరంటే మెంటల్ హెల్త్ గురించి చాలా ఎంఫసైజ్ చేశారు. అంటే నిమ్హాన్స్ ఏదైతే బెంగళూరు ఉందో, బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ గాన్ ఇన్ టు ది మెంటల్ ఎపిసోడ్స్. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ చేయాలంటే సమ్ 23 సెంటర్స్ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అండర్ నిమ్హాన్స్ అని చెప్పారు. బట్ యాక్చువల్లీ వెన్ యూ కమ్ టు ది అలొకేషన్, మెంటల్ హెల్త్ కోసం 597 crores నుంచి దే హ్యావ్ పుట్ ఓన్లీ 610 crores, ఓన్లీ 13 crores అడిషనలీ దే హ్యావ్ అలొకేటెడ్. సో వాట్ ఈస్ టోల్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్, దెర్ ఇస్ ఏ డైకాటమీ. సో అది కూడా మనం చూడాలి. తర్వాత వచ్చేసి రూరల్ అండ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసం నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ అని ఉంది మనకి. ఆ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ చూసుకుంటే దానికి కేవలం 7.4% ఎన్హాన్స్డ్ బడ్జెట్ పెట్టారు. అంటే ఓన్లీ 7.5% ఆఫ్ మోర్ అలొకేషన్స్ ఆర్ మేడ్. సో దానివల్ల ఎలా కాబోతుంది అనేది కూడా తర్వాత, ఎందుకంటే ఇండియాలో మనకు యూ నీడ్ మోర్ డాక్టర్స్, మోర్ నర్సెస్, మోర్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్, మోర్ డ్రగ్స్, ఇవన్నీ కావాలి. కాబట్టి డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెడుతున్నారు. బట్ యాక్చువల్గా డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్స్ అనేవి సబ్సిక్వెంట్ గా వస్తాయి. సో ఫర్ పర్సన్ వాట్ హీ నీడ్స్ ఈస్ అ షర్ట్ అండ్ ప్యాంట్ హీ నీడ్స్ ఇనిషియల్, దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ గివింగ్ హిమ్ ఏ టై. సో ఫర్గెటింగ్ దిస్ బేసిక్ థింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఏ టై టు హిమ్, సో దట్ ఫెలో విల్ బి వేరింగ్ ఏ టై వితౌట్ ఏ షర్ట్ ఆన్ హిమ్. సో దట్ డజంట్ లుక్ ప్రాపర్. So they have to give more and more allocations for the rural and urban health infrastructure కి చేయాలి. తర్వాత వచ్చేసి ప్రధాన మంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన అని ఒకటి మొదలు పెట్టారు. అంటే 5 lakh వరకు యూ కెన్ జాయిన్ ఎనీ హాస్పిటల్ అండ్ యూ కెన్ గెట్. యాక్చువల్గా మీరు లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకుంటే అబౌట్ 6,000 crores అలొకేషన్ ఉంటే ఓన్లీ 3,200 crores హ్యావ్ బీన్ స్పెంట్ ఆన్ దట్. ఎందుకంటే బేసిక్గా ఈ టైర్ 2, టైర్ 3 సిటీస్ మీరు చూసుకుంటే అందులో ఇంకా అటువంటి ఎంపానల్మెంట్స్, తర్వాత ఆ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ చేయలేదు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ విచ్ హెల్త్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్. తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటే టెరిషరీ ఎక్స్పాన్షన్ కేర్ కి దే హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ది అలొకేషన్స్. అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ప్రతి స్టేట్ లో కూడా దేర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఎయిమ్స్, ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అని. తర్వాత మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్న హాస్పిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా దే వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ దర్ కెపాసిటీ. అండ్ దానికోసం టెరిషరీ కేర్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం అబౌట్ 35% ఇంక్రీజ్డ్ అలొకేషన్ జరిగింది. సో ఆయుష్ కి అబౌట్ 15% ఐ థింక్ దే హావ్ గివెన్ ది ఇంక్రీజెస్. హెల్త్ రీసెర్చ్ కి ఎక్కువ చేస్తారని అనుకున్నాం ఈసారి, బికాస్ ఆఫ్ పాండమిక్ దే విల్ గివ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫండ్స్, కానీ ఓన్లీ ఐ థింక్ 4% ఇంక్రీజ్ ఇస్ దేర్. సో దట్స్ వై ఆన్ ఎ హెల్త్ సెక్టర్, బికాస్ I was reading newspaper, there were 2 health secretaries which have made comments about it. One is Shailaja Chandra. She said the health budget is not so healthy, is her comment. And also the other director, mana Sujata Rao garu, daughter of KL Rao garu, she said the missing focus on health. That's what is her comments. So I think during the discussions, budget discussions lo, I think our MPs will put lot of efforts on the allocations to the health sector, and they will ask for more and more allocations for the health. So this is very important. So ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఓవరాల్ గా ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ a status quo type of thing, but lot of importance should be given to the implementation part of it అన్నది నేను అనుకుంటాను. Yes sir, as someone rightly said, India never misses an opportunity to miss an opportunity. So we should have learned our lessons from pandemic, but yet still India doesn't seem to be learning anything much. But before my final question to you is about agriculture. Meeru, you are a very proud farmer. As a farmer, how do you see the budget? Is it a yay or a nay? Yeah, actually agriculture we expected a lot.
ఎందుకంటే ఇందులో మెయిన్ గా మనం చూసుకుంటే అగ్రికల్చర్ లో మనం అనుకున్నది ఏంటంటే పిఎం ఫసల్ బీమా యోజన, దానికి అలొకేషన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది అనుకుంటాం. తర్వాత వచ్చేసి పిఎం కిసాన్ అన్నది కూడా దెర్ ఇస్ అనదర్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ దే గివ్ అబౌట్ 6,000 రూపీస్ టు ది ఫార్మర్ ఇన్ 3 ట్రాన్చెస్ అనమాట. అంటే 2,000 రూపీస్ పర్ దీంట్లో ఇస్తున్నారు. కానీ యాక్చువల్లీ వాట్ వీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈస్ అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ గో అప్ టు 1,000 రూపీస్ అనుకున్నాం, అంటే పర్ మంత్. అంటే 12,000 అలొకేషన్స్ చేస్తారని అనుకున్నాం మనం. But that did not happen. Almost it's a flat allocation this time also. It's a flat allocation as far as the this thing is concerned. Yeah. Then they have talked about a lot of technology. Agriculture lo chuste Kisan drones ani annaru sir. Kisan drones, because already we started. Join for Development Foundation nunchi we have invested some money in the development of drones. Our Gopi Raja is doing it. Already we have put drones. Even నేను ఎక్కడైతే అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నానో దేర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ యూజ్ ది డ్రోన్స్. కాబట్టి ఈసారి నేషనల్ బడ్జెట్ లో దే టాక్డ్ అబౌట్ ది క్రాప్ అసెస్మెంట్ కోసం, తర్వాత వచ్చేసి డిజిటైజేషన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కోసం దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దీస్ డ్రోన్స్. I mean, of course, spraying of pesticides and spraying of other insecticides and nutrients కూడా they are going to use అన్నారు. తర్వాత అగ్రి స్టార్ట్అప్స్ కి, రూరల్ స్టార్ట్అప్స్ కి there are going to be more encouragement to the farmer producer organizations ఇవన్నీ అన్నారు. సో ప్రధాన్ మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్, దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ టెలింగ్, అది 6,000 రూపీస్ ఇస్తారు పర్ ఇయర్. అదే మనం ఏపీ స్టేట్ లో తీసుకుంటే 6,000 ప్లస్ 7,500, దట్ ఈస్ 13,500 ఈస్ గివన్. సో వెరాజ్ మీరు తెలంగాణలో తీసుకుంటే ఐ థింక్ పర్ ఏకర్ 10,000 రూపీస్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ 2 ఇన్స్టాల్మెంట్ ఫర్ 2 క్రాప్స్. అంటే 5,000 పర్ ఏకర్. సో 10,000 పర్ ఏకర్ ఈజ్ బీయింగ్ గివెన్ ఇన్ తెలంగాణ. కానీ ఈసారి అది ఏదైనా ఎక్స్ట్రా అవుతుందేమో అనుకున్నాం, కానీ బడ్జెట్ అలొకేషన్ ఈజ్ సేమ్, అరౌండ్ 68,000 crores. తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి, ఇంతకు ముందు చెప్తున్నట్టు ఫసల్ బీమా యోజన. ఎందుకంటే ఒక ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ కనుక మనం పక్కాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే, ఎందుకంటే ఈ కెలామిటీస్, న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో వాట్ ఫార్మర్ ఈజ్ లూజింగ్ ఎ లాట్. కానీ ఈ ఇయర్ అలొకేషన్స్ చూసుకుంటే యాక్చువల్లీ ఈ ఇయర్ అలొకేషన్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ ది లాస్ట్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ అబౌట్ 15,000 or 16,000 crores దాకా ఉంటే ఈ ఇయర్ దే హావ్ మేడ్ ఇట్ ఇంటూ ఓన్లీ 15,000 crores. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ డిసప్పాయింటింగ్ థింగ్. తర్వాత ఎంఎస్పి ప్రొక్యూర్మెంట్, రైస్ అండ్ వీట్ కోసం అబౌట్ 2,37,000 crores దే హావ్ అలొకేటెడ్. ఫెర్టిలైజర్ సబ్సిడీ అన్నది బాగా తగ్గించారు ఈసారి. ఫెర్టిలైజర్ సబ్సిడీ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. Actually, 1,40,000 crores ఉన్నది they have made it into 1,06,000 crores or something like that. So this is where the factor is going to come. But explanation ఏమి ఇచ్చారంటే last year because of lot of cost on the input material, so that subsidy was ఎక్కువ ఉండింది కాబట్టి this will go out. తర్వాత food subsidy is also reduced. ఎందుకంటే food subsidy is directly related to agriculture. అంటే మీరు పీడిఎస్ నుంచి మోర్ అండ్ మోర్ ఫుడ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సప్లై, సో దెర్ విల్ బి ఎ డిమాండ్ టు ది ఫార్మర్స్ టు గ్రో మోర్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 2,86,000 నుంచి దౌ ఇట్ ఈస్ మేడ్ 2,06,000 crores. సో దట్ ఈస్ హౌ ది అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్ ఈస్ దేర్. సో లెట్ us see with this టెక్నాలజీ. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ దే హావ్ టాక్డ్ అబౌట్. అది ఎక్స్టెన్సివ్ గా మేము ప్రమోట్ చేస్తాము. ఎస్పెషలీ గంగా నది ఏదైతే ఉందో దానికి 5 kilometers సైడ్ న దే ఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇట్ యాజ్ ఎ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే కూడా అగ్రికల్చర్ లో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ ఫ్లాట్, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ ఫ్లాట్ బడ్జెట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ కన్సర్న్. వన్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ మోర్ అండ్ మోర్ టెక్నాలజీ, అండ్ తర్వాత వచ్చేసి దిస్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కి దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ ఎంకరేజ్మెంట్. సో లెట్ us see ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, FPOs and this agri startups ఇవి కూడా వాళ్ళు అన్నారు. Let us see overall, I mean it is almost the same budget except the capital expenditure. That is the only feature that is there in the, and even welfare schemes kuda the allocation is less this year. Let us see how they are going to tie. Yes, even this allocation, capex allocations to the states are 1 lakh crore. Somebody said that this is just a brilliant accounting mathematics. Yes. What a lot of experts say is that it's not a substantial increase in the capex numbers. Yes. All they have done is transfer the amount from the revenue to the capital side. Yes. What was earlier given to the states in forms of schemes and grants is now being given to them in form of long-term interest-free loans. Yeah. Actually, yes. ఏంటంటే ఇందులో చూసుకుంటే the state governments are supposed to go and get their loans.
Yes. It is not the central government that is going to give. So they are going to create. Today I was reading an article written by Mr. Chidambaram. He says the states are allowed to borrow 1 lakh crores interest free. So if it is tied up to the capital expenditure, soon it became clear that state would be borrowed directly from the markets and the central government would bear only the interest. So వీళ్ళకేమో interest free ఇచ్చి whatever interest is being charged by the market, that is going to be paid. Kabatti ultimately it is going to come in the budgets of the states. So this 1 lakh crores you can't reflect in the capital expenditure. That's what they are arguing. So only that interest component, if you want to make, you can put it as capital expenditure, not this 1 lakh crores as such. So me 7 lakh 40 edaithe undo, always you have to reduce it by almost 1 lakh. So it becomes about 640 or so. That is the argument from the other side. Yeah.